14.1. So let's start. So chapter 14, superposition of the waves. So that was no more to study section 14.1 and solve book questions, and I hope you did study it, right? নাবিলার চেহারার মধ্যে একটা কাঁচুমাচু ভাব আছে, তার বিশ্বাস করে অনেক চেষ্টা করছি কিন্তু অনেক প্রবলেম ছিল স্যার। বাসায় গেস্ট, ঘুরতে গেছিলাম, শপিং এ গেছিলাম, গরম রোদ বৃষ্টি, কত স্যার ঝামেলা। বাসার এই পেটটাকে নিয়ে ডক্টরের কাছে গেছিলাম, তাই না? কি বলো আরহান? তাহলে আরহান কি বলে একটু শুনে। নাবিলার তো অনেক কিছু বলবো। আরহান কি অবস্থা বাবা? হোমওয়ার্ক হয়েছে? রিডিং বলেছে, রিডিং পড়লে তো আর পুরো হোমওয়ার্ক শেষ হবে। হোমওয়ার্ক ইনক্লুডস, হ্যাঁ এক্সাম ছিল, রাইট, ঠিক আছে। এক্সাম কি ভালো হয়েছে নাকি ম্যাথ টিচারকে বলছো স্যার ফিজিক্সের হোমওয়ার্ক ছিল, এক্সামটা ভালো হলো না, সরি কিছু মনে করেন না। ওকে ঠিক আছে, হোমওয়ার্ক করতে হবে, হোমওয়ার্ক না করলে কিন্তু লাভ নেই। হ্যাঁ আমি তোমাদেরকে একটা ছোট্ট বলি, মোটিভেশনাল কথা বলি। হ্যাঁ মোটিভেশনাল কথাগুলো একটু ইম্পর্টেন্ট। ক্লাসের মাঝে মাঝে আমি প্রায় মোটিভেশনাল কথা বলি, আজকেও একটু কথা বলি। The first time I have started teaching A-level physics, right? ফার্স্ট যখন স্টার্ট করেছিলাম তখন তো আমার ব্যাকগ্রাউন্ডে কোনো ভালো স্টুডেন্টের রেজাল্ট নাই, বিকজ ইট ইজ দি ফার্স্ট। ও লেভেল যখন পড়াইছি একদম ফার্স্ট ব্যাচ থেকে স্টুডেন্টের রেজাল্ট ফাটাফাটি, একদম লিটারালি ফাটাফাটি। মানে যে স্টুডেন্টরা সি গ্রেড পাওয়ার মতো 3 মাস আমি পেয়েছি তাদেরকে, জাস্ট ফর 3 months I have got them and they have got A stars. A star ছাড়া এ পাইছে আমার কাছে এই সংখ্যাটা খুব কম, খুব রেয়ার, ভেরি রেয়ার। একদম তোমার ডাল ডাম এরকম স্টুডেন্টও এ স্টার পায় ফিজিক্স। লাইক ইফ হি অর শি দেয়ার ফর at least 5-6 months and he has some sort of sincerity, very small sincerity, still A star. Okay, A levels I'm talking about. ফার্স্ট যখন A levels পড়ানো শুরু করলাম তখন the first time they had mock টেস্টের রেজাল্টটা দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে they are about to destroy their career they have achieved so far. বাসায় তাদের নামটা হচ্ছে এরকম, ডেইলি স্টার অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি, আমি এই অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি, সেই অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি, 8টা স্টার 9টা স্টার। বাট look at the mock test results for let's say unit 1, unit 2 and unit 3 for Edexcel, right? It was Edexcel batch. রেজাল্ট দেখে মনে হচ্ছে যে এটা সি ডি ই এরকম একটা রেজাল্ট করতে যাচ্ছে। ফেল করছে বেশিরভাগ মকে। মানে কি সি ডি ই পেলে ওদেরকে মাথায় তুলে রাখতে পারে, সি পেয়েছো আসলে তোমার মিষ্টি খাওয়ায়, এরকম একটা অবস্থা। হ্যাঁ সো তখন মোটিভেশন দিতাম কিভাবে? তখন মোটিভেশন দিতাম যে ওয়ার্ল্ডের কি কেউ এ পায় না? সারা পৃথিবীর মধ্যে কি কেউ এ পায় না? তারা বলতো যে হ্যাঁ স্যার পাইতো। ঠিক আছে, তোমরা কেন পাবা না? we have the same book, we have the same question, right? We will get the same question, then why not you, right? That was the motivation. But it is the past is past, right? And now we have some sort of records, right? Let me share some records. Last year unit 1 physics, one of my students got 120 out of 120 index, and there are other students, those who have got A in unit 1, unit 3, unit 2. Yes, and A, getting an A in physics, স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই কেউ, স্বপ্নেও দেখে না। অনেক সময় স্বপ্নে আমরা দেখি না যে আমরা উঠতেছি। নাবিল এরকম স্বপ্ন দেখছো কখন? আমি কিন্তু অনেক স্বপ্ন দেখতাম ছোটবেলায়, আমি উঠতেছি, দৌড়ায় এসে একটা উঁচু জায়গা থেকে লাফ দিলাম, দেখলাম আমি এরকম উঠতেছি, পাখি যেরকম করে ডানা ঝাপটায় এরকম করে আমি উঠতেছি। স্বপ্নেও কোনোদিন ওরা চিন্তা করে না যে ওরা এ পাবে। ট্রাস্ট মি, A is not a joke in physics. A is difficult, but they have got it, right? একটা স্টুডেন্ট আসছে একাডেমি থেকে, নাম বললে তোমরা চিনবা, আকিব, নাম শুনছো? ও ফিজিক্সে বি পাইছে, রিটেন এক্সাম, নট দি অনলাইন অ্যাসেসমেন্ট। এই যে এইবার যে রিটেন এক্সামটা হলো, ও এটাতে অনলাইনে বি পাইছিল। ও এটাকে অ্যাসেস করার জন্য যে আমি আসলে বি পাই কিনা, ওর প্যারেন্টস ওকে দিয়ে আবার রেজিস্ট্রেশন করেছে, and he has got B in physics. Physics B, it's an outstanding result, not for him only. ও একটু স্লো লার্নার, ও একটু তোমার উইক ছিল, যে ফিজিক্সে পাস করবে কিনা এরকম একটা চিন্তা ছিল। ও লেভেল সে, এই ছেলেটা এসে বি পেয়েছে ফিজিক্স,
and it's something like সে যদি এখন O level exam দেয় O level full marks পাবে so getting a B in AS is something equivalent to getting full marks in O levels so it's no joke right so ব্যাপারটা কিভাবে চিন্তা করতে হবে যে if he has got B then definitely we have chance that we can do good I'm talking about one of my student Akid O level exam দেওয়ার আগে আমি সংশয়ে ছিলাম যে পাস করবে AS exam written দিছে এবার B পেয়েছে ফিজিক্স B পাওয়ার জন্য let me give example to Sami আমাদের যে রাইটদেরকে চিন্তা না ওরা B পাওয়ার জন্য লাফায় থাকতো যে আরে একটা যদি B পাই তাহলে O levels এ সবগুলো এতে A স্টার পাওয়া ছেলে they were very eager to get a B because it was so dreaming B my goodness চল তোর আজকে আমাদেরকে ট্রিট দিতে হবে B is such a great do you understand and now it's so common that many students in the past years not the online assessment of course যেগুলো রিটেন হয়েছে BA সংখ্যা অনেক পাইছে অনেকগুলোতে A পাইছে no it's because they studied it's not just because they standard combined it's because they studied এটা আমি তোমাদেরকে বলতে চাচ্ছি যে for A levels trust me আমি জানি না তোমরা যারা অন্য টিচারদের কাছে পড়ছো তারা হয়তো কম্পেয়ার করতে পারো A level স্টাডিটাকে বা A level টিচিংটাকে আমরা যারা টিচার এখানে যারা পড়াই তারা মোটামুটি দেখছি যাদের মোটামুটি একটা স্টুডেন্ট আছে তারা একটা ভালো লেভেল এটাকে নিয়ে ফেলছে they have a very good grasp right and I believe so that I have a good grasp and the way I try to explain I think it is very good enough for a student of minimum sincerity right sincerity is a word to be explained let me explain sincerity is not something appreciation sincerity is understanding the idea what he is saying or what the teacher is saying then believed in it that yes he said is correct and feel conviction in the heart and at the end taking proper action you have conviction you have believed but you are not taking any actions হ্যাঁ স্যার জানি তো নামাজ পড়তে হয় আল্লাহ তো বলছে কোরআনের মধ্যে এটার উপর আমার পূর্ণ বিশ্বাস করেন কিন্তু আমার নামাজ পড়তে ভালো লাগতেছে সময় পাই না নামাজ পড়তে এরকম কি আমরা পাই না অনেকেই right so কেন it's because they have gap in understanding first and foremost second they have lack of sincerity right the sincerity is very important for us আমাদের কাজটা হচ্ছে এটা টিচারদের যে টিচারের মতো করে বেস্ট পসিবল ওয়েতে যে স্টুডেন্টকে যে এক্সাম্পল দিলে তারা পিক করতে পারবে এই এক্সাম্পলটা দাও এটা আমরা দিব এটা আমরা দেই বা তোমাদের কাজটা হচ্ছে বাসা থেকে আগে চিন্তা করে আসা যেহেতু আমি এই সেকশনটা পড়াই নাই স্টিল আই গেভ দ্য হোমওয়ার্ক কেন বাসায় একটা লেভেলে পড়বো পড়ার পরে মনের মধ্যে অনেক খুঁতখুঁতি থাকবে খুঁতখুঁতি বুঝো নাবিলা do you understand that খুঁতখুঁতি it's something like বুঝলাম না বিষয়টা মাথার উপর দিয়ে গেল something like this আরে ব্যাপারটা see these expressions right এই টাইপের এক্সপ্রেশন গুলো যেটা আমাকে it says that I didn't get the whole thing right I have some confusions তো টিচারদের কাজটা হচ্ছে ওই কনফিউশনটাকে ক্লারিফাই করা so if I clarify with some example তখন তোমার মুখ দিয়ে এক্সপ্রেশনটা আসাটা জরুরি ও আরে এইভাবে তো ভেবে দেখিনি রাইট কত সহজ ছিল এক্সাম্পলটা রাইট সো এই এক্সপ্রেশন গুলো যদি তোমার মধ্যে আসে এবং তোমরা যদি বাসায় গিয়ে একবার চিন্তা করো এটা নিয়ে একবার ট্রাস্ট মি and you make your own example for a single time একটা এক্সাম্পল ওই পার্টিকুলার ইস্যু নিয়ে জীবন বলবো let me give an example when I was in class 10 I used to teach one of my friend of class 10 maths and আব্বুর একটা ছোট বিজনেস ছিল ওই বিজনেসের একটা রুমে আমি ওকে বসিয়ে একটা ম্যাথ পড়াইছিলাম ও এখনো দেখা হইলে বলো তোর কাছে তো আমি যেটা শিখছি আমাদের ম্যাথসের একটা কমন ইয়া ছিল যেটা এক্সামে প্রায় আসতো √2 একটা অমূলদ সংখ্যা বাংলায় বললাম এইভাবে কোশ্চেনটা ছিল
√2 একটি অমূলদ সংখ্যা। এই √2 যে নাম্বারটা, এই নাম্বারটা অমূলদ, এটাকে প্রুফ করতে হবে। সো ওকে, হোল্ড অন, ভুলে যাও সামথিং অ্যাবাউট √2। হ্যাঁ, সো আমি তাকে শিখিয়েছিলাম, রাইট, আমি তাকে শিখাইছিলাম যে কিভাবে এটাকে প্রুফ করতে হয়। হ্যাঁ, সো ওইটা এখনো ভুলে নেই, এখনো বলে যে হ্যাঁ আমার মাথায় আছে, শিখাইছিলি। ইটস নট বিকজ দ্যাট আমি তাকে অনেক ভালো পড়াইছি ওই সময়, নো, ইটস বিকজ হি আন্ডারস্টুড ইট যেভাবে এটা বোঝা দরকার ছিল, রাইট। মেবি আমার এক্সাম্পলটা তাকে ক্লিক করছে, সে নিজে পরে বাসায় গিয়ে একবার চিন্তা করে তার মতো করে এটা বুঝে ফেলছে, রাইট। সো ওইটা আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট। এই কনভিকশনে যদি আমরা না যেতে পারি দেন আমরা কিন্তু লুজার হবো, রাইট। সো এটা করা যাবে না। হোমওয়ার্ক দিলে হোমওয়ার্ক করতে হবে, অ্যাপার্ট ফ্রম এনি এক্সাম, ম্যাথ এক্সাম আছে, এটা ওইটা হাবিজাবি টালটিমাল্টি, এগুলো টালটিমাল্টি করে, রাইট, নো টালটিমাল্টি। কারো যদি এক্সেপশন থাকে, যেমন আবু উবাইদা আসছে, ওর ডক্টর ওকে বলছে তুমি ক্লাসে জয়েনই করতে পারবে, তোমার জন্য এটা প্রবলেম। বলছিল যে রেস্টে থাকতে, চোখকে রেস্টে দেওয়ার জন্য। তুমি কি এখন আনরেস্ট পজিশনে আছো? না স্যার, এখন একটা গ্লাস, ইউভি প্রোটেক্টর গ্লাস দিয়ে ক্লাস করতেছি। মাশাআল্লাহ, ঠিক আছে। ইউভি প্রোটেক্টেড গ্লাস দিয়ে তুমি ক্লাস করার জন্য তোমাকে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ। বাট এই ইউভি প্রোটেক্টেড গ্লাসটা দিয়ে যখন আমরা ক্লাস করব, ক্লাস করার পরে পরবর্তী কাজটা হচ্ছে আমাদেরকে হোমওয়ার্ক। এই হোমওয়ার্কটা যদি আমরা সিনসিয়ারলি না করি তাহলে কিন্তু লাভ নেই, কোনো লাভ স্যার নেই। চিন্তা করেন না, ইনশাআল্লাহ স্যার, খালি একটু এই প্রথম একটু আমাকে চান্স দেন, পরের থেকে ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে, ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ। Okay, fine. So superposition of wave, chapter 14, and this is the first part of chapter 14. এবার বলো 14.1 কি স্টেশনারি ওয়েভ? রাইট, রাইট, ঠিক আছে, আমরা 14.1 এ চলে যাই তাহলে। কত নম্বর পেজ বলো তো আমাদের কপিতে? 266। আমার এখানে মনে হয় ডিফারেন্ট স্টেশনারি ওয়েভ না, দেখো তো সব কপিতে এটা কত নম্বর পেজে আছে? ডাবল স্লিট এক্সপেরিমেন্ট করে ফেলছি আমরা না? তার আমি আমার অন্য বইটা ওপেন করব তাড়াতাড়ি, হোল্ড অন। সব কপি তোমার কাছে নাই? ঠিক আছে, আমি তোমাকে ফরওয়ার্ড করে দিব। এই তাতে বলো তো, ইয়াং ডাবল স্লিট এক্সপেরিমেন্ট আমরা করছি, তারপর রাইট ডিফ্রাকশন গ্রেডিং করছি আমরা। এই চ্যাপ্টার তাহলে শেষ, পরেরটা সামারিটা আমার এখানে শেষ। স্ট্যান্ডিং ওয়েভটা শুরু হচ্ছে, হোল্ড অন, বেরিয়ে আসো। ও স্টেশনারি ওয়েভ তো আমার এখানে চ্যাপ্টার 15, ইজ দ্যাট? তোমাদের 14 সব কপিতে কি 14 আছে? বা আমার সব কপিতে, আচ্ছা ঠিক আছে, স্টেশনারি ওয়েভ, রাইট, এটাই তো হোমওয়ার্ক ছিল, রাইট। ওকে, ঠিক আছে, আমরা এবার স্টেশনারি ওয়েভ নিয়ে কথা বলি। আমরা মোটামুটি একটা লেভেলের স্টেশনারি ওয়েভ নিয়ে কিন্তু আমাদের একটা ভালো ধারণা অলরেডি হয়ে গিয়েছে। কিভাবে? আমরা যখন পাস পেপার সলভ করছিলাম আমরা অনেকগুলো কোশ্চেন পড়েছি, আমরা বলেছি যে এই কোশ্চেনগুলো আমরা স্টেশনারি ওয়েভ বা স্ট্যান্ডিং ওয়েভ যখন সলভ করব তখন আমরা এই ডিসকাশনগুলোকে আমরা অ্যান্সার করতে পারবো, এই কোশ্চেনগুলোকে আমরা অ্যান্সার করতে পারবো, আদারওয়াইজ আমরা এটা অ্যান্সার করতে পারবো না। কোশ্চেন পড়ে ফেলছি, এবার আমরা একটু দেখি স্টেশনারি ওয়েভ এই পার্টটা কি। সো প্রোগ্রেসিভ ওয়েভ এন্ড স্টেশনারি ওয়েভ, এই দুটোর মাঝখানের একটা ছোট ডিফারেন্স হচ্ছে, বা কি ডিফারেন্সটা হচ্ছে, ওয়ান, it travels, it transfers energy, and stationary and standing wave does not, right? So এটা it could be a little dangerous sometime. কিরকম? যেমন এখানে দেখো কিছু ডায়াগ্রাম দেখা যাচ্ছে, এই ডায়াগ্রামটাতে দুটো ভাঙা ব্রিজ দেখা যাচ্ছে, ব্রিজ that broke, right? And you will be surprised that that broke due to one phenomenon, which is stationary wave, or to be specific, the word is resonance. What is the word? Resonance. Now, resonance জিনিসটা কি? রেজোনেন্সের সাথে আমাদের এই সাউন্ড ওয়েভ বা স্টেশনারি ওয়েভের সম্পর্কটা কোথায়? Then after that, damping we'll understand, critical damping, under damping, undamping, what are the uses of this in practical life, what are the manifestations of these stationary waves and resonance and the dampings. These are actually the key objectives. Yes, so once we go forward, inshallah, we'll understand one after another each and everything I said. So let's start with figure 15.1, bridge that broke. Figure 15.1 shows the Normandy Bridge under construction in France.
When designing bridges, engineers must take into account the possibility of the wind causing a build-up of stationary waves. So আমরা জানি যে stationary wave কিভাবে build হয় এই রিলেটেড কি তোমরা কোনো ভিডিও দেখছো কখনো বিল্ডিং স্টেশনারি ওয়েভ দেখো নাই কত বাজে 6:23 না দাও দেখি তোমাদেরকে শর্ট একটা ভিডিও অলরেডি আমার সেভ করা আছে এটা যদি সুযোগ হয় আমি তোমাদেরকে দেখাবো এখন বিল্ডিং স্টেশনারি ওয়েভ Yes, standing wave demonstration. Okay, আমরা একটা ভিডিও দেখব This is how fast YouTube is with Brave. Notice how there's no pre-roll ads? অ্যাড দেওয়ার সুযোগ পাইলি না তোরা এটা কোনো কথা ঠিক আছে আমরা স্ক্রিন শেয়ারটাকে একটু অন করি নিউ শেয়ার গুগল ক্রোম this তোমরা তিনজন সামনে চলে আসো আসো ওকে এটা হলো আমাদের স্ট্যান্ডিং ওয়েভ ফরমেশনের যে সিনারিওটা নাবিলা তোমরা দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিনটা বাবা Yes, sir. দেখা যায় আমি আমার ক্যামেরাটা sir. অফ করে দিই তাহলে একটু বেটার দেখতে পাবো ওকে লেটস প্লে For this demonstration, I have my able assistant, Parker. Parker, smile at your admiring audience. And we will be demonstrating transverse standing waves. I'll also demonstrate traveling transverse waves. Here's a traveling wave. I'm starting the wave by creating a disturbance here with my hand that is perpendicular to the direction of propagation of the wave. So I'll move my hand up and down, and you'll see that the little bump in the spring travels from me to Parker and then back to me again. And you'll notice that when the wave hits Parker's hands, because he's holding it firmly, what was a peak heading toward him converts itself into a valley as it bounces off of his hands. So then a standing wave is where you pick a frequency that matches the length of the string in such a way that the waves created from my side of the string and bouncing off of Parker's coincide with each other and reinforce each other to create a standing wave pattern. The lowest frequency standing wave pattern is this one. It's called mode, M-O-D-E 1, or the first. So mode 1 you see the half of the wave right yes is that a full wave no it's a half wave right so standing wave ক্ষেত্রে look at the hand here which is oscillating the string vertically up and down right and what has generated you see the spring is moving and oscillating in one way and you see that it's going forward it's bouncing back but still it's exactly the same like a half wave right yes. Okay let's go forward harmonic, or in other words, also called the fundamental mode. It's the lowest frequency mode that you can get in a transverse standing wave. If I double the frequency of that mode, I get, you see that is a complete wave now right yes. So what's happening actually he is giving force with that the peak is moving forward and here it bounces back and it returns and they two matched right yes. Exactly matched so does the whole spring now have a one shape right so the wave is going forward and returning back from the Parker but still the wave looks like the same right that's what the standing wave formation at a particular frequency where we will observe a complete wave, right? Let's go forward. The second harmonic
or That's called second mode, harmonic. Okay. and sometimes called the first overtone. First. And this one, if you'll notice, is going twice as fast as the fundamental mode. It has a node that's exactly halfway between Node is Parker here. and me. Node is here in between, where the object, if the the hand doesn't shake, the middle part here, you will observe that part doesn't move much, but this part is oscillating up and down at a very high amplitude, right? There it is in amplitude is very high, but this part it doesn't move. It's আমরা বলি notes, and that part we say anti-notes, right? And that's a node where there's approximately no motion going on. So now I'm going to try and triple the frequency and get a standing wave pattern that coincides with the third harmonic or second overtone. See, it's not easy to form, right? Try it again. See the sound, look at that. It's already get it, right? So say produce করতেছিল কিন্তু একটু আগে. The sound was, the wave was returning back, but that part wasn't there. 1.5 complete wave, right? Second harmonic. I think I've got it approximately now. I think I had it for a little while there. That's the third mode, where the string vibrates in 3 separate segments. There's actually an infinite number of these modes that you can get, and see if I can get one of the higher modes. I think that's 4. See, how many? 1 wave, 2 complete wave, right? So this is the 4th harmonic. So আমরা দেখবো, আমরা study করবো, but you see the formation of standing wave, right? What it is actually, I'm oscillating in one end, the wave goes forward, returning to the end where it doesn't, carry forward its energy, so it returns back, and that 2 waves matches because সে কিন্তু এখন oscillate করতেইছে। খেয়াল করো, মানে ব্যাপারটা এরকম না, আমি যে ওয়েভটা প্রডিউস করছি প্রথমে, এই ওয়েভটার সাথে আমার রিটার্ন ওয়েভটা they matches. No, it's about I'm keep producing the waves, right? And that one of the wave matches the wave of that returns from part, right? Clear? Ekta level? Okay, fine. Nabila and Abu Ubaida, clear? Ekta level, Baba? Yes, sir. Okay, alhamdulillah. ঠিক আছে, আমরা আমাদের ইয়াটাতে ব্যাক করি আবার, চলো নিউ শেয়ারে চলে যাই. Let me turn on the PDF. Here you go. The formation of standing wave, right? So standing wave এর ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে একটা যে পার্টটা পেলাম যে ব্রিজ প্রিপারেশনের জন্য আর্কিটেক্ট যারা রয়েছে বা আর্কিটেক্ট ইঞ্জিনিয়ার যারা রয়েছেন, they must consider that bridge might oscillate due to the heat of air, right? Due to the heat of wind. So if wind hits a bridge, or if due to the movement of the cars and the tracks and so on, even human, the bridge could oscillate, right? So if bridge oscillates, and if it oscillates at its highest frequency, at a particular frequency it will oscillate the most, যেটাকে আমরা বলি resonance, right? যেখানে একটা ওয়েভ অন্য একটা ওয়েভের সাথে মিট করবে, and their amplitude will be the highest, right? Like nodes and terminals ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম যে একটা particular point এ তাদের oscillation the highest anti-nodes, right? But before the match it wasn't a wave shaped thing, right? It is something that the wave I generate and the wave that returns back, destroying each other. So that shape wasn't building up unless I get the right frequency and I see the half of the wave clearly, right? Right. So it means that not necessarily the stationary wave which has formed will have the highest amplitude. They might destroy each other and their amplitude may be very low. তাহলে কখন এটা highest amplitude oscillate করবে at their resonant frequency, একটা particular frequency যেখানে তাদের amplitude টা হবে কি
maximum. এটাকে বলা হয় resonant frequency. Now if I don't consider the resonant frequency, then the Burj Khalifa or this type of bridges will not be able to exist because they oscillate through wind, and there is a chance that they will break, they will collapse, and many of the wealth will be wasted and destroyed and lost, right? So with that consideration, modern buildings are made, right? আমরা অনেকগুলো এক্সাম্পল দেখবো এই চ্যাপ্টারে, অনেক এক্সাম্পল দেখবো ইনশাআল্লাহ। But first thing is, if I don't consider sound wave, stationary wave, and to be specific, stationary wave under my calculation while building a bridge, that could be dangerous. যেমন ধরো বাংলাদেশে যে ব্রিজ গুলো বানানো হয়, ইভেন মেট্রো রেল, রাইট? মেট্রো রেলের নকশাতে আবার ভুল ধরা পড়ছে, এটার জন্য আবার 1000 কত কোটি টাকা নতুন করে ইনভেস্ট করতে হবে, রাইট? And the total budget now 33,000 lakhs or 33,000 crores, right? 33,000 crores হচ্ছে এটা এখন বাজেট, 33,000 and something, 33,000 কত তোমার কোটি, হ্যাঁ? Now it is actually more than the পদ্মা ব্রিজ. পদ্মা ব্রিজের বাজেট ছিল 30,000, তাও এটাকে বাড়ছে কয়েক মানে প্রত্যেকবারই এটা বাজেট করা হয়, বাজেটের ইয়েটাকে ইনক্রিজ করা, অ্যামাউন্টটাকে চুরি বাটপারি করে, আবার টাকা শেষ হয়ে যায়, আবার বাজেট বাড়ানো হয়, আবার চুরি বাটপারি করে, আবার বাজেট বাড়ায়, ইত্যাদি ইত্যাদি। ছোট একটা সুন্দর গল্প ছিল, সময় নেই এই জন্য বললাম না, চমৎকার একটা গল্প। এনিওয়ে মনে করে দিও, সুযোগ হলে একদিন করবো। দেখো ফাঁকিবাজরা কি বলে, স্যার গল্পই করেন স্যার, ওটাই তো ফিজিক্স করতে। না না স্যার, মানে রিলেটেবল এক্সাম্পল থাকলে বলেন। আচ্ছা ঠিক আছে, ছোট করে বলে দিই। এক বাংলাদেশি পলিটিশিয়ান তার বাইরের এক ইয়াকে দাওয়াত দিছে, সেও পলিটিশিয়ান কিন্তু অন্য দেশের, হ্যাঁ, তার ফ্রেন্ড পলিটিক্যাল। তো ওরে নিয়ে এসে বলতেছে যে ইয়া কি অবস্থা, তোর তো দেখে অনেক উন্নতি, তোর তো এত টাকা পয়সা ছিল না, কেমনে হইলো? তো বলছে চল ছাদে যাই। ছাদে নিয়ে গেছে, নিয়ে যে সরি ও প্রথমে বিদেশে গেছে, গিয়ে বলতেছে কি রে তোর এত টাকা পয়সার ব্যাপার কি? তো বলছে ওঠ গাড়িতে, গাড়িতে করে একটা ব্রিজের উপর নিয়ে গেছে, নিয়ে গিয়ে বলতেছে যে এই যে ব্রিজটা দেখতেছস, এই ব্রিজের 10% আমি মেরে দিছি, মানে 10% করাপশন করছে, এই জন্য ওর অনেক টাকা, বিশাল বড় বাড়ি গাড়ি করছে, ফেডারেটর এইসব চালায়। তো বলছে ঠিক আছে তুই আমার দেশে আসিস, আসছে বাংলাদেশে, এবার ওকে ওর বাসার ছাদে নিয়ে গেছে, নিয়ে গিয়ে বলছে ওই যে একটা নদী দেখা যায়, তো বলছে হ্যাঁ দেখা যায়। তো ওই নদীতে একটা ব্রিজ হওয়ার কথা ছিল, বলছে আচ্ছা কি অবস্থা, ওই টাকা পুরোটা আমি মেরে দিচ্ছি। নাবিলা বুঝছো, মানে his friend, he just steal 10% of the budget of a bridge, and he stole the whole thing 100%, right? So something like this. So ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম। Anyway, so competitionটা এরকম, কে কত চুরি করতে পারে। So let's come back to the point bridge. আমরা বলতেছিলাম for constructing a bridge we have to consider this particular part that stationary wave could have built, and it could destroy the whole thing, whole setup, right? So definitely that thing should be under consideration, and with that concern that makes the thing important for us, right? Here, because I don't know that among you who are going to be an architect, I don't know, right? Who is going to be an engineer, I don't know. But if you are, definitely while studying the architect you will get the concept, but if you get the responsibility of making a bridge, you definitely will remember my name, Mr. Raki. So famously this happened in October 1940 to the Tacoma Narrows Bridge in Washington State, USA. Look at that, it's no joke, USA তে ঘটনা ঘটছে, তাদের ক্ষেত্রেও কি ছিল এই পার্টিকুলার জায়গায় বলছিল। Yes, high winds caused the bridge to vibrate with increasing amplitude until it fell apart, figure 15.1b. ভালো করে খেয়াল করো, ব্রিজ বানানো শেষ, রাইট? আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এত উইন্ড ছিল যেটা অসিলেট করতে করতে there was a maximum amplitude that it was oscillating with, and if something at its best oscillates, the next chance is it will collapse, nothing else. The next chance is it will collapse, and the bridge collapsed. So from moving to stationary, let's understand. So কেন এটাকে stationary বলা হচ্ছে?
আমরা যখন ওয়েভটা দেখতেছিলাম, it seems like there is no wave going forward and backward. It seems like there is only one wave, right? Right. So let's start. The waves we have considered so far in chapter 13 and 14 have been progressive wave. They start from a source and travel outwards, transferring energies from one place to another, right? All the way, it was transferring energy. A second important class of wave is stationary waves or standing waves. So now, if you give the part standing wave, you shouldn't be surprised with that, because standing wave and stationary wave, they are actually the same. Okay? Yes, standing wave and stationary wave both are actually same. This can be observed as follows. Use a long spring of slinky spring, long rope or piece of rubber tubing will also do. Lay it on the floor and fix one end firmly. Move the other end from side to side so the transverse wave travel along the length of the spring and reflects off the fixed end. Figure 15.2, right? যেটা আমরা দেখলাম, এখানে কয়টা ওয়েভ দেখতে পাচ্ছি আমরা? It's around one wave, right? One complete wave, right? So এরকম one complete wave কিন্তু আমরা ওই particular experiment একটু আগেই we have observed, right? এবার কি বলতেছে? If you adjust the frequency of the shaking, you should be able to achieve a stable pattern like one of those in figure 15.3. কোন stable pattern? You see two complete waves, 1.5 waves, 0.75 waves, or you see that half waves, right? এই ধরনের প্যাটার্নের কোন একটা প্যাটার্ন আমরা কি করব? We will observe. Alter the frequency in order to achieve one of the other pattern. You should notice that you have to move the end of the spring with just the right frequency, because on the frequency we have observed, right? He was trying to produce that two complete wave or 1.5 complete wave, but he wasn't able to, because it is not that easy. If your frequency doesn't match the required frequency, it will not happen, right? Because that frequency of the wave should go forward and return back with the same frequency, and there has to have some adjustment with the length. A particular length এর জন্য যে frequency দরকার, ওই frequency তেই I have to oscillate it. If I can't, there will be no standing wave. Okay? এবার কি বলছে? Let's go forward. You should notice that you have to move the end of the spring with just the right frequency to get one of these interesting patterns. The pattern disappears when the frequency of the shaking of the free end of the spring is slightly increased or decreased. Because there will be destructive interference among them, and we will observe not the pattern, something else. Maybe something with a little bump, then a big bump, then a little bump, like this. But not the wave pattern we use to explain the wave, right? Half wave, 1.5 wave, 2 waves, not like this. Because it's depending on two things here. I'm just saying the two things. One, the frequency and the length of the spring. How the length of the spring is responsible for this, let's go forward. We'll understand. Nodes and anti-nodes. Nodes and anti-nodes need any confusion for a standing wave? The points that doesn't move, those are nodes. And the point, those who moves the maximum, is called anti-nodes. অর্থাৎ যে পয়েন্টে ওয়েভটা গিয়ে ক্রস করে হরাইজনটাকে, ওই পয়েন্টগুলো সাধারণত doesn't oscillate, they remains stationary, right? These points are nodes, and the points that oscillate back and forth, এটাকে আমরা বলি anti-nodes. আমরা আরেকটু ক্লারিফিকেশন দেব, কোনো প্রবলেম নেই, আমরা পড়তে আমাকে হেল্প করবা who of us. Nodes and anti-nodes. What you have observed, এখান থেকে What we have observed in the stationary wave on that long string, there are points along the string that remain almost motionless on the point of each someone oscillating with the period of motion. The point that do not move are called nodes, and the point where the string oscillates with the maximum amplitude are called antennas. At the same time, it is clear that the wave profile is not traveling along the length of the string. Hence, we call it a stationary wave
standing. Hold on, তাহলে কি বললো? It is clear that wave profile is not traveling along the length of the string. Wave profile বলতে আমরা যেটা বোঝাচ্ছি যে the wave profile মানে কি, যে ওয়েভটা আমরা দেখি না সামনের দিকে মুভ করছে, it is not moving, it's something like generating a wave. ওই জায়গাটুকুতে কি করতেছে, একবার আপ পার্ট দেখাচ্ছে, একবার ডাউন পার্ট দেখাচ্ছে, রাইট? অর্থাৎ একবার সেরকম ওয়েভ দেখাচ্ছে, আরেকবার সেরকম নিচের দিক থেকে যাচ্ছে এই ওয়েভ দেখাচ্ছে, রাইট? Sometimes it's something like this and something is the opposite, right? Going down then going up, right? So why is that? Because it is that, and it is a special type of wave called standing wave, right? অন্যগুলোর ক্ষেত্রে আমরা এটা অবজার্ভ করি না, করব না, শুধুমাত্র স্ট্যান্ডিং ওয়েভের ক্ষেত্রে only for the standing wave we'll observe this pattern. Are we clear so far? Okay, so let's go forward again. We normally We normally represent a stationary wave that finds the shape, drawing the shape of the spring into its true position. figure 15.4 15.4 আমরা দেখে নেই, আর তোমাদের ক্ষেত্রে 14.5. so this is the standing wave, right? so এইভাবে আমরা সাধারণত কি করি, একটা ওয়েভ কে ড্র করি, and এখানে আমরা এটাই পাচ্ছি, তাই না? ওকে, carry on. The spring appears as a series of waves separated by lines. In this diagram, point A is moving downwards, at the same time point B in the next loop is moving upwards. The phase difference between point A and B is 180. Right. Hence, the section of spring in adjacent loops are always moving in entire phase. Their half cycle of রাইট, এটা কিন্তু আমাদের মাল্টিপল চয়েসে কয়েকটাতে আমাদের কাজে লেগেছে এবং লাগবে। খেয়াল করো, the section of spring in adjacent loops are always moving in anti-phase. adjacent loop মানে দুটো লুপের পরপর যে পয়েন্টগুলো আছে, দুটো লুপের ক্ষেত্রে, not for the two waves. একটা ওয়েভ থেকে আরেকটা ওয়েভের ক্ষেত্রে সেম পয়েন্টগুলো কিন্তু সেম ডিরেকশনে মুভ করবে, বাট একটা ওয়েভের ফার্স্ট হাফ এন্ড সেকেন্ড হাফ, অর্থাৎ ফার্স্ট লুপ এন্ড সেকেন্ড লুপ, তো এই দুটো লুপের যে কোনো দুটো অ্যাডজাসেন্ট পয়েন্ট মানে কি পিক এন্ড থ্রোস, এই দুটো পয়েন্ট যদি আমি কনসিডার করি, একটা নিচের দিকে নামতেছে, একটা উপরের দিকে যাচ্ছে, what does that mean? They have anti-phase or they have 180-degree phase difference, right? Clear? Any question? And they are half a cycle out of phase with one and half a cycle out of phase, say anti-phase or 180 degree. The fixed ends of long spring must be nodes in the stationary waves pattern. খেয়াল করো, যে স্প্রিংটা এখানে জেনারেট ইউজ করা হয়েছে, দুটো এন্ড এরকম যে that doesn't move, তাহলে এখানে কয়টা নোডস আছে দেখো তো এই পার্টিকুলার ডায়াগ্রামে? 2 নোডস। সামি? তিনটা। আরহান কয়টা নোডস? 4টা। 2 3 4। তাহলে নাবিলাকে জিজ্ঞেস করলে বলবে 5টা, আবু বাইদাকে জিজ্ঞেস করলে বলবে 6টা। Nabila, how many nodes are there? This one say, the first one I asked, say 2. Second student I asked, say 3. Third student I asked, they say 4. So it's your turn. Say 5. Say 5. It's 4. 4. Okay. Abu Baida, how about you? I think it's 3. You think it's 3. Okay, fine. So let's take the clarification. Yes. Oh, tawba korse Sami. Samin কিয়ামত হওয়ার আগে বা মারা যাওয়ার আগে সে তওবা করছে, সে বলতেছে যে সাইড স্পট। তওবার দরজাটা ততক্ষণ পর্যন্ত খোলা থাকে, তাই না? আমি মারা গেছি, মারা যাচ্ছি, আমি বুঝতে পারছি যে angel of death has arrived or the sign of the Qiyamah has, explored, right? Or it is informed From the east. right. ঠিক আছে, সো তাহলে অ্যাকচুয়ালি নোডস কোনটা এটা আমরা একটু বুঝে নিই। নোডস আর দি পয়েন্টস that doesn't move during the stationary waves formation. খেয়াল করো, this point will it move? The first point যেটা স্ট্রেট লাইন এই না, এর আগে যে লেফট পার্টটা আছে যেটা অ্যামপ্লিটিউডের এই পার্টটা দেখানো হয়েছে, will it move? No. Next, a এবং b এর মাঝখানে যে ইন্টারসেকশনটা হয়েছে গ্রিন লাইন এন্ড রেড লাইন, will it move? No. So this is another node, 2 nodes. And after that, again red line and green line intersection, will that move? So this is another nodes, 3 nodes. And at the rightest part যেখানে এই স্ট্রিংটাকে টাই করা হয়েছে বা বেঁধে রাখা হয়েছে, at this point will it move? No. So how many nodes? 4. How many anti nodes? A, B and
পরবর্তী যে হাফ ওয়েভ আছে এই দুটো হাফ ওয়েভের এক্স্যাক্টলি মাঝখানের পার্টটাকে যদি আমরা লেভেল করতাম সি দিয়ে লেটস সে then 3 antinodes. Why? Because these are the points where wave will oscillate the maximum. Clear? Okay, let's go forward. Formation of standing wave or stationary wave. Imagine string stays between two fixed points. এটাকে আমরা পড়ছি পড়ি না তাই না এটা আমাকে পড়তে হেল্প করবে আরহান একটু লাউডলি Imagine a string stretched between two fixed points. For example, a bigger string. Pulling the middle of the string and then releasing it produces a stationary wave. There is a node at each of the fixed ends and an antinode in the middle. Releasing the string produces two progressive waves traveling in opposite directions. These are reflected at the fixed end. The reflected waves combine to produce the stationary wave. Okay, so clear. So reflected wave, if it meets the wave I have generated again, then that will form a standing wave if it is at right frequency and if it is at right size, right? Okay, so figure 15.3 আরেকবার একটু আমরা দেখে নিই 15.3 কোনটা ছিল আমাদের জন্য These were 15.3, right? So this 15.3 they talk about. So let's read figure 15.3. So how a stationary wave can be set up using a long string. A stationary wave will form Whenever two progressive waves of the same amplitude and wavelength traveling in the opposite direction. Hold on. Superpose এই যে বলছে না এই পার্টটা আমরা একদম মাথার মধ্যে গেঁথে নিব কিরকম ভাবে গেঁথে নিব একদম কনক্রিট দিয়ে অনেক হাই কোয়ালিটির সিমেন্ট শাহ সিমেন্ট স্পেশাল বা 7 রিংস এরকম সিমেন্ট দিয়ে আমাদের মাথার মধ্যে বালি দিয়ে রড দিয়ে খুব সুন্দর করে ঢালাই দিয়ে ফেলবো জানো জীবনেও এটা আমরা না রাইট কিরকম জিনিস এটা বলতেছে দুটো ওয়েভ ইটস ভেরি সিম্পল ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড লেট মি শো ইউ সামথিং let me draw that will be great right so if two waves meets each other and if their amplitudes are not the same then there will be some resultant right if there is a resultant then that shouldn't be like the wave I'm expecting right that's what they say look at that before I show you or I think I might not need to show you a stationary wave is formed whenever two progressive wave কোন দুটো progressive wave the one I was vibrating is going forward it seems that it is progressing right but it makes another wave which generates due to the reflection of my first wave right and প্রথম যে ওয়েভটা দিয়েছিলাম that was reflecting back from the fixed end right and that is a reflected wave right so reflected wave is coming at the same time I'm generating another wave if these two waves meets each other superpose each other interfere each other and they are in same phase and they have the constant amplitude both of them have the same amplitude then this is going to happen look at the one yes যেখানে আমরা বলতেছিলাম a stationary wave is formed whenever two progressive waves of the same amplitude and wavelength traveling in opposite direction superpose clear তাহলে same type of wave with same wavelength same frequency and amplitude right or wrong so same amplitude and frequency and they should travel in same direction right no opposite direction দুটো ওয়েভ যদি উল্টো দিকে if they don't travel in opposite direction they will not superpose right and if they don't superpose there is no chance that the standing wave could have formed right okay let's go a little forward Figure 14.5 uses a displacement distance graph to illustrate the formation of a stationary wave along a long string or a straight length of string. আমরা একটু ফিগারটা দেখে আসছি 14.5 or আমার বইতে 15.5 আছে look at the wave stops t equals to 0 we have seen a wave t equals to t by 4 what does that mean I will explain no worry and you observe a pattern like this t equals to t half we have another wave pattern t equals to 3t by 4 we have another wave pattern t equals to t we have another wave pattern right
and at the end they say that the blue colored wave is moving to the left and red color wave to the right. Blue যেটা কোন দিকে মুভ করছে, it is towards the left, so it is towards the left, and red one is moving towards right. So এই যে দেখো এখানে কিন্তু arrow দেয়া আছে, second যে ইমেজটা t equals to t/4, they gave an arrow showing the red is moving towards right, and they also gave an arrow here showing the blue is moving towards the left. ঠিক আছে, আমরা ইমেজটা একটা লেভেলে দেখছি, এবার আমরা একটু এটা কি বলতে চাচ্ছি একটু বোঝার চেষ্টা করি। হ্যাঁ, তারা বলতে চাচ্ছিল যে ফিগার 15.5 uses a displacement distance graph to illustrate the formation of stationary wave along a long